Tubaaniriza abawuliriza abaffe abalungi wano ku Raccoon Media, our YouTube channel. Tubeebaza abakasubscribinga, tubeebaza abalaba obulabi naye nga temuna subscribinga, temuna likinga. Please, we request you mukole ekisinga kubanga okusubscribinga kwammwe kwe kusinga okutuwa motivation to keep going. Ndi wano ne munnange mu studio nga leero tugenda kwogera ku bintu ebibadde bi going around social media in this whole week. Tugenda kusunaasunamu kamu so that tubaako ne kye twogera. So, number one thing, you want to say hi to our esteemed listeners? Hi everyone. Thank you very much for always listening and subscribing, putting your comments down there. Thank you very much. Thank you very much. We need each other in this because we really want to grow this platform and speak about all the issues that are happening in this country. Right. And thank you very much for always being here with us. Thank you. Yep. First thing first, omukoko Tamale Mirundi, omukama gwe yayita ku ntandikwa ya wiiki ewedde yaziikiddwa eggulo lunaku lwa Sande. Namungi w'omuntu yabaddeyo, buli omu yagenze, abakungu in different offices of the government, buli muntu yabaddeyo. Bambi ne bamuteekako ettaka ery'enkomerero. Ekyenjawulo abantu kye babadde boogerako nti alina ebintu bye yayogeranga, omanyi gwabadde ayogera mu medias ez'enjawulo nga alina ebintu bye byagenda ayogerako bye balina okukola. Number one thing, yali ayagala bagende in all his homes nga bamutwalayo for 2 days ng'ente erina okugwa. Okitegeera kye baakozeeko kwe kumutwala mu homes bbiri. But those are the homes he requested for, actually. No, I listened to... No, like he said he wanted them to take him Izana, Nechengera. Ate Kansanga. No. Teyogera Kansanga. Mpozi nawulira bubi. Ekirala n'agamba nti balina okumuziika ng'ayimiridde. Which was an impossibility. Yeah, I mean, Tamale Mirundi. Tamale Mirundi Katolubama. Almost, it sounds the same, you know. Naye tosobola comparing Tamale Mirundi ne Katolubwama mukwano. Oli Katolubwama na. Taina yali of course a joker, comedian, ebintu byenga biba bya lusaagirizo naye ono abadde ayina engeri gya handlingamu ebintu bye ng'ateekamu ne humor. I feel like Katolubwama also had very good humor. I feel like they are in different spaces. Because yagamba olinga amanyuma g'embwa. Oh no, I don't want to go into that. But I feel like they're all in different spaces. Like as in, the other one was a comedian and this one was a media personality. Political analyst. Yes, he's a journalist by profession, by the way. Yeah. But he's also a media personality. He's also a political analyst. So he was political with facts. You get. Yeah. And Katolubwama just went into this thing to enjoy also, like every other Ugandan says, to get in a fetulie or watch together, which is okay because very many people have been there and they have eaten this money. You get what I'm saying? True. I feel like if someone's saying the truth that can get in and I feel like that's fine. Yeah, it's fine. And ekintu ekirala ekyabalemye okukola kwe ku muziika ng'ayimiridde. Yeah, kyekyo kye tubadde twogerako nti kyebadde tekisoboka ekyo. Naye Mobutu Sese Ko bamuziika ayimiridde. I think it was a punishment. It was? Yeah. Oh, for real? Yeah, you think it was his wish? No, I've never actually searched about it. It was a punishment because he kind of mistreated people. Mobutu Sese Ko nga abaana b'ebbo bagenda ku ssomero balinnya nnyonyi. Bakola ki naye ng'abantu babulina kubabonaabona nga ne bw'okola ekintu nga tekimusanyusanga, you can die right away. I'm telling you. So it was a punishment. It wasn't like, oh, that is what he requested for, you know. So, yeah. So, ku mukolo gwennyini we bagambidde muganda waffe Tamale Mirundi Junior
nti alinyemu ku break n'ebigambo. I feel There are like so many people that couldn't do anything to him Because the of big his man was in the building, but now they have all. no, I feel like they are putting too much pressure on this boy. You get think what I'm so? saying? Yes. Do you know how many people balumiza mu bigambo bye? No. I feel Manji. like, really, if you wanted to discipline this boy, you would have even disciplined him. I feel like, let me tell you, these people, do they even understand what it means to lose a parent? I feel like they're putting a lot of pressure on him in a sense, in this sense. It's like someone saying, bulina kuwera gwina omuzadde kati taliiwo. Kwegamba babanga abakulinze. You get what I'm saying? Right. So I feel like that is the too much pressure they are putting on him. Just imagine if you used to see it, or you would come back and talk. Would you want to see anyone telling that to your child? Absolutely not. So why are they telling him that? Let me tell you, that is Tamale Mirundi Jr.'s personality too. Yeah, and actually, it is his personality, and people have failed to accept that this is this boy. As much as katika nkubuuze mu baana ba Tamale Mirundi bonna bo nga tebavaayo ne beeyisanga Tamale Mirundi Jr. You get what I'm saying? I do. This guy has very many kids, but you have not seen all of them coming out to behave like Junior. Do you know why? Because maybe Junior took his father's personality. And if you look at them, even the way they speak, you find that there is that similarity even in the way they speak. And then you think he's copying everything. Well, since he has very many kids, why not? Why not coming others? Out to be like him? Why isn't everyone coming out to be like him? I feel like it is his personality, and people are failing to accept that this is his personality and putting him on pressure. And no one, even the person who said that on the father's burial, has no moral, like he has no moral authority in a sense that if he passed away today, he wouldn't want anyone saying that Sheila toddamu kumanyira bantu obadde obamanyira nga kitaawo waali naye kati olina okukwatamu mu break. Oba okitegeera ebintu byetutagala abantu. Yes. No. Maybe abadde alina ne bamanyira, by the way. Right. Yes. Kituufu ekyo. By the way, I have no problem with Sheila's dress code. I don't even want to talk about it. I feel like people who talk about her dress code have issues and problems because I feel like everyone. Let me tell you. So why would you have? For you it looks like someone is naked, then you want to become a pedophile. Yes. Because if a man can put on whatever they want and a girl cannot put on whatever they want because they look naked. How do we dress because up? We put on long trousers and shirts. Because that is what you have, but we have all these. Let me tell you, women have new designs of clothes every single day. Tele businesses ibungango ez'abakyala. Kuba buli mwezi bajja kuleeta design empya. Olina okubeera ne ssente nnyingi okulaba nga design ezo oziyingiza buli kaseera. Oba okitegeera. Business eyo nzibu nnyo. But what I'm trying to say is that Gashumba wouldn't want someone to say that to his daughter. That Sheila obadde olina by'omanyiira kati simanya kitaawo afudde toddamu kubamanyiira. Era bw'oba owulira ng'osobola okuyimukawo ovaayo n'ogaa naye omwana wange lwaki temumwesonyiwa. That's right. So I feel like they should stop putting pressure on this boy. Truth be told, they should stop putting pressure on this boy. Let him be. Yeah, man. Actually, as it is, it's not very easy to lose a parent. Yeah, we want also to. And he's still taking it in that his father is no more, and you people are telling him to take a break. Seriously, this guy has very many children, but not all of them are acting like Tamale Mirundi Jr. That means this is his character. Yeah. Let him be. And if you want to be don't make him be someone different. Right. Don't force him to be something different. Era twagala kuyimirira wano ku Raccoon Media tugambe Tamale Mirundi Jr. Please buckle up. It's high time you take on your father's legacy. You step in his shoes. Otandika otambuza ekintu nga bw'abadde akitambuza kubanga bano bonna balina syndrome ya Museveni nti bw'oyogera oli wakufa, bw'oyogera baakukutiisa. Ebyo byonna tebibadde tebyegula. Kitaawo Tama, get up, stand up, don't listen to nonsense.
oyogere nga bw'obadde oyogera n'okusingawo ove mu bintu by'okuwemula n'okuvoola otandika okwogera nga kitaawe w'abadde ayogera. You get my point? For me, I feel like he should just be himself. I think... No, because now even you are putting pressure on him. You know... Yes. You know waliwo tukana ogamba kati omulimo kangulongooseemuko. Okay, abantu bantegeredde mu kino, but let me kinda streamline my job. Let him like aina obutalotalo bweki nanti omuleka naki ne yeeyubula yekka n'akitegeera ne mutamugamba. Just imagine someone starts telling you Jeff kati abayayi bagenda kati musiba. It's okay. Abayayi bagenda musiba. Just imagine someone starts telling you nti family yo gikwate bwoti. Oba okitegeera oba kino kikole bwoti oba kiri kikole bwoti oba kati kino kikyuseemu tekikyakola oba okitegeera. Right. Deep down Junior knows what is true and what is right, or what is right and wrong. Right. Mbadde njagala tumuleke yeeyubule yeetereeze at his own pace. And if he falls short with whatever he's doing, he will pay. Like, he will face the consequences, which will be good. Anyway, Bambi, Tamale Mirundi, those I think this is the last time we're going to talk about him. Tugenda kumumisinga kubanze ng'omuntu nga bwe nagamba nti I started listening to him a long time ago. Musajja wange yayinanga obuntu bwe yayogeranga obunsanyusa. One day baamubuuza kuba ebijambiya nga bitabuse e Masaka awo. Baamubuuza nti nno kati olowooza baani bano abatema abantu n'ebijambiya? N'amubuuza gundi host nti nno bw'obeera mu mixed school ne weesanga nga waliwo etteeka erigamba nti nno tewaliwo omwana wa bulenzi student alina genda ku accessinga dormitories z'abawala naye ne musanga ng'omuwala omu ali lubuto ani gwe mutandikirako okubuuza. Host n'agamba mbu teacher nakyo nekigamba mbu abo ba police tubadde mu covid abantu tebabakkiriza kutamba ani oyo atambula nga kafyu waali abo ba police. That thing killed me. Another time Kasuku yaliko shone Kasuku. What happened? Kasuku yalina omuntu eyamukubira ennyo essimu n'amugamba mbu naye mwami Tamale omuntu wakubira ennyo essimu omukola otya mbu mumpe mbu gundi gwe mbu essimu gy'okuba okufiirako waliwo afudde. Mbu ate wali ono gw'oyagala akugambye nti nno tagenda kukukwata mbu mbadde nina kye mwera kati kola bwoti essimu kanjijjeko yingira essimu ojje wano omulabe. He has been this guy we tugenda obutaddamu kusanga. And it is quite unfortunate that abantu abalina such characters oba obwongo obufaanagana bwe butyo babagenda baggwaawo mukitegeera. Ekyuri twala gayo ono mwerabidde omusajja oyo yali mugezi nnyo. Yali MP we Makindye gayo oyo baamuwa obutwa bambi n'atuuka ekiseera ng'ayogerera mu ddobo mu wano mu nsingo. Bangi betuluuzinze naye tusaba Mukama bambi abasonyiwe byabasobako. And I think we put our microphones down bwe kituuka kumwogerako. Tugenda maaso. Walabye Twitter last week Kaine Rugaba. Jesus. Naye omwana oyo naye amaanyi gakozesanga mangi. Yabadde ku Twitter sewo yapostinze yakutte ekifaananyi kya taata we ng'ali ne lwabwogo yafumbiru yawasa mu sister we. N'agamba nti Muzeeyi Museveni ayogera ku corruption, ayogera ku ki Muzeeyi. Naye nga yasinga okwekubya ebifaananyi n'abantu abakyasinze okubeera corrupt. N'agamba wano mwasiba mukwano gwange erinnya ndyerabidde ate saagala kuddayo ku kyekinga naye y'omu ku bantu be baasiba ababba ensimbi ezaali ez'ebibiina by'obwegassi baabasiba. N'agamba nti oyo mukwano gwange baamusibira bwereere tebakoze yadde gundi research amala na kunoonyereza kumala ne bamusiba. N'engamba omuvubuka ono
okuyingira mu partisan politics kuba badde manyi yali yayingira dda naye okubanga Museveni tamugambako, but we all know there are people out there that have been in the army ne bavaayo ne baagala okugenda mu politics ne babasiba. Okitegeera lwaki mutabani we tamukwatako? Constitution y'amagye egamba woba oli omuntu asavinga mu magye, you cannot be partisan, you cannot talk about politics, you cannot involve yourself in politics ng'olinganga aliko kyekubiira. Ogambye amuyita atya Museveni? Ani amuyita? Kaine Rugaba Muzeeyi. Amuyita atya? Ye muyise Muzeeyi. Amuyita atya, like what relationship do they have? You don't know Kaine Rugaba? Answer my question. What relationship do they have? Kitaawe. Ate oba okitegedde kitaawe. Kati obadde oyagala gwe obw'okulubalaza bakuyise ng'omwana w'omunju. No. You know bino ebintu tulina obiteekamu okulowooza. Because kankubulire nawe bw'obeera gwe ng'olina ofiisi ennene gy'olimu. Nojja n'ovaayo n'oteekawo ekigambo ng'ekyo. Nti gundi ne gundi bamukwata naye bamuwaayiriza nga tumanyi ofiisi yo nkambwemukko. Aren't you compromising the court? Nti omuntu ono we banaamuleeta mu court judgment. But really, seriously, do you really think the government of Uganda cares about the courts? What is wrong with Ugandans? Yeah? This is weird. Do you really think the government of Uganda really cares about who says what and who is going to compromise what, chief judge? I thought they pick the chief judge. They pick everyone. They hand-pick everyone and put them where they want to be. And you really think they care about who said what on Twitter? Really? Oh, no. Jesus. Kwegamba ateekawo kiwuddiisa. Yeah. I think we should think beyond that. We should be... Yes. Do you think that's the reason as to why Bobi Wine yajjayo omusango? Yes, they are playing with us. Seriously, if Ugandans get to understand that these people are playing with us, if it was someone else who went on Twitter and wrote something like that, senga bamunoonyeza dda annyonnyole oba amazima agamanyi. Oh, yeah. Kati muli mukugamba mutabani wa Muzeeyi yagambye bw'ati. Mutabani wa Muzeeyi omu ye yali agezezzaako okuteekawo olutalo ku nsi nnamba. Kenya nja kujja ngikole bwe nti. Era talina kye yamukola. Naye senga yali muntu mulala tugenda munoonya. Bamukwate bamubonyeebonye kuba mwana wa muntu mulala. Kyova mbadde nkubuuza ekibuuzo kyange. Pozi ogambye Muzeeyi amuyita atya? Bino ebintu kati tuli mu bya Luganda na mikwano. This is something that is seen by even a 3-year-old, that the nepotism in Uganda is beyond our control. Abaganda bagamba azaala ekibi akikola atya? Akiwongerera. Kati oyagala Museveni akola atya nga yazaala zonto we? Yazaala bbiya we. And all of you are busy saying, "Why tebamukoze bwe?" Really? Is that how gullible Ugandans are? What should Ugandans do? Because I feel like people do not really understand. Kyagulanyi is like this. Kyagulanyi is doing this. Let me tell you what I think Kyagulanyi is doing. Kyagulanyi posted whatever he posted because he wants to keep that information right there. You get what I'm saying? Right. Right there so that people can see it. Yoli abikola nga asaaga. Naye ono naye alina kyabala. So you have to be really, really wise to understand that you know those people are playing with us. True. But then Kyagulanyi akikutte n'akiteekaawo because obudde bugenda tuuka Museveni ave mu buyinza. Bw'ava mu buyinza nga bulamu tuyinza omutwala mu kkooti. We need all this stuff as evidence. Yeah. You get what I'm saying? But Ugandans should get to learn to read through the lines, in between the lines. Because really, you think that could make Museveni punish Muhoozi? Yet he didn't punish him ayeti sensi namba.
because he knows that would even bring more trouble than what he's saying right now. I don't know of recent bagenda ne bakimayo aba FDC bali bagenze mu lukiiko down in Kenya. Bantu nga 23 bagenda ne babakwatirayo ne babazza wano ewaffe Uganda mpaka mu kkomera. Omusajja alabika yali mutuufu asobola okuyingirawo n'awamba Kenya yonna. Anyway, tetujja genda into that. That is not true. But what I know is that Ruto is a friend to Museveni, and even before he went into power, he came to Uganda. If you were really following, right? And Kenyans, if they saw that, they shouldn't have given Ruto their vote. Tebandi mukiriza wadde nokkawunyako wadde bwe bati. Oba okitegeera kati him going to Kenya n'akima abantu abagenzeeyo, it's something that Ruto will just say abo mubaweeyo. Tetwagala kwereetera bizibu mubaweeyo. Oba okitegeera oli menta we abo mubaweeyo oba okitegeera ekintu bwe kityo. But the way you see Kenyans, you think Ruto is the owner of Kenya? But you have seen, they have showed him you don't own us. Abaana basobola okuteekawo nekku. Yes. Ne bakuyola. You think Ruto is the owner of Kenya? The way you have seen Kenyans, even the police and the soldiers and whatever, the army, whatever it is, do you think they can just let Ruto play around their country like that? Of course not. Nze ku kye nalaba ku kwekalakaasa okwo ng'abaana babakuba tiya gaasi ne bagenda ne banywa ku mazzi g'abamagye nga bamagye batunula bwe bati abaana ne batwekingira ku bamagye nga bamagye batunula bwe bati ne ngamba no one wants to be taken to that court mu magye ga Kenya. Yeah, I'm telling you, because they didn't, like they swear to their country, that is it. They are not willing to swear to Museveni. They swear to Museveni. That is what the army in Uganda does. Yeah. Like the Kenyan army does not have time. Yeah, exactly. The Kenyan army does not have time to swear. Kenya gumere byainolina. Kenyans wanagubu. You can ask any of Tanzanians, not Kenyans. Kenyans wanagubu. They cannot swear to a human being. For them, it will be by the books. They are swearing to their country. So if you sit there and think they are going to swear to you as a president, you're lying. If they have to fight for their, darling, they are going to come and fight for it. You don't even have to give them orders. Goloza lwaki kwabo bonna bano ba Gen Z, whatever they did. Lwaki babamaje bali babatunuulira butunuzi bwe bati? Because even the people have the right to their country. Period. And for them, they are not even under. They are showing you that, darling, you are the president, but we can overthrow you also. You should be knowing that. So really, if people think what Muhoozi did is too much than what he did to this whole other country, why do you think he apologized? He came out. For the first time, Seven came out and say, my son, he doesn't know. And then what, I really apologize. Why do you think he apologized? How many things does Muhoozi say on Twitter and his father never comes out? Because he thinks it's nonsense. And he thinks you Ugandans cannot do anything. But what I know, I'm very sure Kyagulanyi knows what he's doing. I'm very sure he did it because he's giving that evidence right there that his son, let me tell you, what you say in court you can't change. You write. They verify that it is your Twitter account. You cannot change. And that is what Bobi Wine is doing. So Ugandans should be able to read between the lines. These people have killed people. If Uganda were to change leadership today, or government today, and we need to take some people to court, we need that evidence. We need those things. But Ugandans, that is why they will always put you down and rule you, because Ugandans do not read between the lines. They don't know when someone is actually really knowing. Do you think Kyagulanyi doesn't know that Museveni won't do anything to Muhoozi? Of course, he does. But why do you think he posted that post?
So at least we have to think beyond 1, 2, 3 things of whatever he posted and why he posted it. Yeah. I don't know if it, but that is what I think. I hope it makes sense. No, I absolutely get that. N'abatuwuliriza basobola okuteeka endowooza zaabwe mu comment section. Mumulowooza, how do you see this? How can you reflect to what Mohoz posted ku Twitter oba ku X? Bwe tuvaawo tugenda naye ggwe nkubulira ekintu kimu. Tuli bubi. Embeera mbi. Atanaba kukiraba nti embeera mbi. Omanyi kyo kiri kye bagamba nti bw'oba tonnaba kuyitako mu mbeera, you don't understand what is going on. Obeera nga ali blindfolded. Osobola okuvaayo n'oyogera ebintu ng'oli mu kubalaata. Twatandika tulaba abantu be bamenye mu bifo eby'enjawulo. Kati Kasasiro ekiteezi. Omanyi Kiteezi is a place olukiiko lwa Kampala City gye lwagula ettaka mu myaka gy'edda batandika okuyiwayo Kasasiro mu 96. Nembu even before that bali bayiwayo Kasasiro lwakuba 96 is when they kutongoza that one way tugenda okuyiwanga Kasasiro. So since then babadde bayiwa Kasasiro yenna ave Mukono, Wakiso, Kampala yonna abadde agwera Kiteezi. Balinawo 36 acres of land. Era nga bateekawo n'obutimba okitegeera. Naye a week ago yabambulukuse kwegamba omanyi okubanga it was an eruption, a volcanic eruption kwegamba omundo ne gutandika okuva eyo waggulu ku lusozi nga gujja emisinde ejja yiriyiri. That is the citizens of the area explained it. Nti Kasasiro yabwatuse ne yeebulamu wakati Kasasiro n'alyoka wamatuka okuva waggulu eyo ng'abaleeta emisinde mpaka mu residential areas zaabwe. Okitegeera. Naye ku kye nalabye how the situation was handled. Omanyi okutegeera nti omuntu ye yakikoze kusinziira ku ngeri ki situation giba gihandolinze. Bannange ekyo kiyinziza ku kyenjokedde nti bw'oba tonnaba kuyita mu mbeera mbi tosobola kutegeera kiki kigenda mu maaso. Naye gavumenti yaffe n'ensi yaffe tuli bubi. Embeera mbi. Omanyi okutwala abantu nga Kasasiro yababuutikidde ne kitwala essaawa ennungi 2 okulabayo kiweetiiye bulldozer, that excavator. Just one like this. It took a whole hour plus. Okujja. Okitegeera. Tetuyinaawo yadde fire yalabikako. Kubanga mu nsi ezaakula. First responder ba police. Second fire. Third ebibiina by'ebyenjawulo ne bitandika okujja abantu bennyini nabo ne beenyigiramu. Mukwano abantu baatokomose. One thing is for sure. Nga no one is coming. First of all, I would love to ask, why are even there people next to that thing? Kakati. And then when you talk about first responders and the way they handled things, have they ever handled anything seriously in Uganda? See, I want to give people reality of what they are in. Right. You get what I'm saying? Yeah. There's nothing they take serious in Uganda. I keep wondering why Ugandans want seriousness to certain things and they are never serious on certain things. Right. You get what I'm saying? Ugandans are not even serious. So who is going to take them serious? Even when they lose someone, they're going to give them, abafudde tugenda bawayo miliyoni 5, abalamu tugenda bawayo miliyoni 1. Netukuba mu ngalo. You people have stooped so low to selling a life, to trading someone's life that they have built to that age. Shit. You have stooped so low to selling it 5 million. What is 5 million? No one is worth 5 million. Ono mulamu bawadde miliyoni bamulanga butafa.
zigenda muyamba ki tezisobola namujjanjaba bw'aba n'ennyumba ye yagwiriddemu olwo agenze kubeera ku street nga mulwadde amagulu mamenye. And that is where Ugandans become unserious. Now you people are talking about, they didn't come to save the people. Have you ever, even you yourselves have never taken anything serious. And you want the government to take it. Your government, let me tell you, Ugandan government has Ugandans in its hands like this. And they take you wherever they want you to be. Ate bakimanyi nti twerabira mangu. Yes. Like we move on so quickly. You move on so quickly. Tamale mirundi temukyayogera kati ku bantu may their souls rest in peace. Naye mukyabo obwadde owulira nga bakyabogerako nnyo. It is now funny. Because there are people who are just using their friends and telling them bangamba nawe gundi obeera kiteezi ennyumba yesimanyi yagodde tukusabire ssente tukukuŋŋaanyize kwegamba. People are making fun out of the fact that people actually kasasiro yabasaanikidde. You get what I'm saying? We start joking around. They start joking around things. It, and it is very serious. And with Ugandans, it's very unserious if it's not about their families. Exactly. It is serious when it is about their families. But the more we be like that, no, I think it's the government ya Museveni yatukwatira awo. Anti abannayuganda baagala mirembe. Museveni ya creatingawo chaos n'amala ye kennyini n'ateekawo emirembe. N'abalimba nti Amini ye yabikolanga. Kubanga ndowooza nti kyandibadde kya nsonga nnyo okuba nti gavumenti yo yennyini yandibadde eragiranga news oba media houses obutajja mukono keeping people updated on what is going on in such a disaster. Okitegeera naye people are so quick to change news from that is what I'm telling you, that a government of Uganda yakwata bannayuganda naye bakola bwet ebayina bwe bati ebatwalayo gye yagala. N'ekintu ekirala Museveni ya creating a chaos n'agamba Amini yagikola najja neera n'abawa emirembe. Kati buli we mumugezaako oba okitegeera ng'akangatiisa. Jukira, we still have people who saw what really happened then. Kati batya era bakuze bagamba abaana baabwe mwana wange tufuluma wabweru olutalo ffe twalulabako olutalo luzibu. Ate waliwo n'obudde obwo bwe twabeeranga n'Amini yatta abantu nga tebatukiriza nakukola bwe tuti tebanyanga batta abantu ne babasuula. Museveni yabatta. Kati buli akimanyi amanyi abannayuganda bye battya. Nti buli bwe bakolako bwe bati nga ajjayo emmundu ze. Abimanyi abannayuganda be batya abimanyi buli we bakolako bwe bati ng'agamba mumanyira nga ajjayo emmundu ze ng'abantu baddayo nga bagamba musajja ayinza otukuba amasasi ate era tuddemu dduka. But you've had people saying something like that, haven't you? I have. Oh yeah. So nze yakulira mu kyalo jjajjange nga yatunyumiza emmundu ya saba. I doubt if you've ever heard of that, just that word. No, I've heard of it because the olutalo, waliwo olutalo olwo, waliwo ne luli olw'e Tanzania, olw'e Uganda. Yeah, so I've heard of it. So I feel like Ugandans are really, really comfortable. And I'm telling you. Tewali yavuddeyo kutugamba bantu bameka abaakafa. Omanyi ekituufu kyoyogedde waliwo oyogeredde ekituufu nti ye abantu abo baabadde bakolawo kikasasiro. Exactly. Nze natuukako ekiteezi. Kati golaba ffe ewaffe eyo gye twali tubeera. Twalina nga bakima kasasiro. Naye nga tetumanyi na dampo gyeri gye bamukasuka. Right. Kati abannayuganda bo bakola kikumpi ne kasasiro. Abannayuganda they want to be closer to town. They had already bought their plots of lands a long time ago. Let me tell you, obuzibu bwa gavumenti ya Uganda eremereddwa okukola ebintu by'erina okukola mu butuufu bwabyo. Olwo singa baba movinga dda. Lwaki bazimba ekibuga nga tebakimeasurinze? Museveni baamuwa ensi eno ng'eri ro. Oba okitegeera?
ku myaka 4 gy'amaze Kampala yali asobola ogipulaningira n'agamba wano kino kijja kuba wano kijja kuba wano kino tekijja kubaawo wano we tujja okusuula kasasiro so saagalawo omuntu wano kino weekiti bwe kijja okuba kubanga alina Kampala City Council n'abo nabo n'abawa omulimu ogwo n'abagamba nti kati wano we mujja okusuula kasasiro naye tetwagalawo omuntu n'omu. Kati there is one thing, Tanzania Dar es Salaam eyo girabe judde abantu naye bagiplaningira. Yes, it has the biggest population and it is the smallest state in Tanzania. Yes. They tell you Tanzania is a big country. It is a big country that it joined France and Germany combined. That is how big Tanzania is. But its smallest state is Dar es Salaam. But Dar es Salaam is bigger than very many. It's actually as big as Rwanda. You get what I'm saying? But what I'm telling you, it is full of people. But what I'm trying to tell you here is, I'm even calling it a country, that gundi huo mkoa Dar es Salaam state yeyo erina abantu bangi naye bagiplaningira. Teri azimba mu luguudo, bakimanyi ti wano luguudo ne chairman akimanyi bw'ogenda oggula ettaka akugamba nno olwo luguudo bajja kuguza oluguudo lujja kuyita mu gundi mu makati g'enjuuyo. Olaba baamenya kizimbe kya gavumenti eky'amasannyalaze natya bagamba bwetubatu batumenye. No, because the government knows nti awo wali walina kuyitawo oluguudo tetunaba luzimbe naye tewali yakuwalukusa kuyita kati gwani agamba ozimba nangamba bwe tuba tumenya nnyumba z'abantu akabina k'ekizimbe ne bakayigulawo ne tuzimba flyover ya Ubungo. Sikulimba naye with Ugandans tebalina kye baplaninga. Oba ndoza omuntu bw'asanyuka nga akugamba genda ozimbaawo babeereyo nga beewaka nkuwaddaawo teri kye bagenda kukola. Bebawa abantu amateeka g'okuzimba mu swampu mu ntobazi ate ne bajja ne babamenyawo kyokka ate ne balekawo abalala nga bazimba nga bayiwamu ettaka bwoga ebusegaawo wonna oba okitegeera bali mu kuyiwawo ettaka companies zirimu ezagala kuteekawo zi warehouses zaabwe oba okitegeera naye nga bagobawo abantu oba okitegeera kati ebintu bwe bityo it doesn't work that way. Nti bino ebintu this information should be mpaka wa chairman oli ow'oku kyalo ng'akimanyi nti omuntu bw'ajja oggula ettaka nga mulina ofuna signature ye chairman aba akimanyi nti olwo luguudo nti bw'onaagula ettaka eryo gavumenti bw'enajja okuzimba oluguudo nga bazze okuzimbawo oluguudo nga bwe baali bakiplaninga mukwalo bagenda kuyitamu. Kati it's up to you, do you want to buy it? So that bakuyitamu in 10 years. Because like even n'abaumeme hey Tanzania we Ubungo the building is white and green. I can even vividly see it. Bali balowooza nti maybe government terituuka kugamba nti tugenda zimbaawo mwendo kasi flyovers. Kumbe it was just next door. Wagamba kumbe Magufuli bw'ajja myaka egy'etaano ye pulaani gye balina mu katabo kaabwe. Bagamba balina pulaani y'emyaka 10 buli president ajja alina ebintu bye byalina okukola. Oba okitegeera ebyo byentera okugamba nti era bwe yajja n'atandika okukola ebintu byalina okukola mwe mwalina okuyereramu akazimbe ka gavumenti ak'amasannyalaze. Yes, kubanga plant endala eri awo wonyini awo Ubungo on the opposite side ate wano waliwo kizimbe offices oba okitegeera ng'obuusa oluguudo naye ekizimbe baakiyitamu kuba kyali mu luguudo ate pulaani y'enguudo ezo yali etuuse mu budde bwa Magufuli. Naye Ugandans where are the plans? Abantu baali bakola ki kasasiro? Mbadde mbuuza bwe mulowooza Tanzania yo tewaliyo gye basuula kasasiro kakati we mwali muwuliddeko kasasiro baasaanikidde. Omanyi
oba Kenya awo tewaliwo bantu bayiwa kasasiro nga tetunaba kugenda na ku President Museveni n'obubbi n'obufere bwaliko but n'abantu be bateeka mu different departments. Omanyi Gayi yavuddeyo n'agamba nti nno yakwata gundi yakwata mukwano gwe yali akola mu banka US n'amugamba nti osobola okutwewolerayo ssente mu banka yammwe tugende China tufune abantu bajje kasasiro ono bamwokyemu afuuka biogas nti bw'afuuka biogas amasannyalaze ago bagagatte oba yagamba watts emitwalo emeka bagigatte kugave ku damuzi zaffe aga hydroelectricity nga buli kimu kiyiteredde. Omanye ekyatuukawo abali ku kakiiko bagamba committee ku group eno nti muyina okutuwaako 20%, if I'm not mistaken 10%, nga 10% ziringa nga ebbiliyoni nga 4 kwegamba okuyisaamu ddiiri okubayamba ddiiri weyite okubanga you know ebweru kasasiro loza bwe bamusuulawo nti waliwo hiipu ya kasasiro eryeyo no I understand kimu ne sewage era bamu amazzi ne gakomawo nga gali purified okitegeera kasasiro oli omulala ne bamufuula manure ba farmers ne bamutwala kimu ne kasasiro ayina mu mashini gyayita ne bamwokya ne bamugrindinga ne bamugjamu electricity. Oyinza onoonya kasasiro n'akubula kikirwaki bano baseparatinga kasasiro n'agenda mu bifo ebyenjawulo grass ebyo ebintu bya green n'obiteeka mu kikebe ekyabyo recyclables n'oziteeka mu kyakyo ne kasasiro w'omu nnyumba twala tugende naye oyina w'omussa era kyekirwaki bamupikinga on different occasions mu nsi ezo ezaakula okitegeera. So Guy yali afunye abantu abachina nga bakkiriza they can do that. Wallahi ekyabalemesa abantu be bamiiti nga baali baagala ssente ate nga teziriimu kibanja mpola mu cash ne kigaana okuyita kubanga tebaakola ki tebaabalabamu. Neŋŋamba mwana ekintu ekigenda okutaasa eggwanga lyonna ekintu ekigenda okutaasa ensi yonna lwaki oyagala okulya nga mu ofiisi mwe baakuteeka osasulwa? Byebino ebintu byeŋŋamba nti governments have to change every 2 terms so that tufune empya enkadde nejja empya nejja n'eryoka enyiga ababadde mu nkadde batubuulire wano ne wano ekintu mwakitambuza mutya lwaki kino tekyakolebwa ne bagoba be bagobye yes ne basiba be basibye ne bawamba ebyobugagga byaba nkugambye oyo corruption yoyo gwe tuli mu kulwanako mbunga bwe tubanga tukyayina government yemu for the last 40 years my dear friend that is not going to work. It is not going to work. Yeah. Okitegeera naye essaawa yakakati abantu abaakafa no one has come out to tell us how many people. Okitegeera abantu baatugamba nti abachina bajja ne bayingiza pipes munda mu kasasiro mbu baali bakola biogas. High chances bagamba nti abachina balina bye baateekamu ebyakola that explosion. However much mbu babadde babagamba anytime kigenda kubumbulukuka but it was too soon. It was too soon. Ate n'engeri gye kyabwatukamu kyalinga nga abataddemu engeri ya dynamite oba engeri ya something that can create an explosion. But let me tell you one thing. Ugandans are something else. See, it's tough to speak on this thing because you might sound insensitive. Right. Personally. I feel like we have struggled so much with Ugandans becoming serious with whatever's going on in the country. So sometimes it's out of rage that you say, you know what? Maybe we deserve it. Because we have let ourselves down. We are never serious. Even when we have to fight. Like in the 2021 elections, we had the chance. And if we wanted, we would have fought. But we didn't. So who is to blame? Us.
ng'abaana abatna Kenya beekolamu omulimu teyawera na lunaku lumu nga beeyiye ku luguudo. Naye abo abaana banna singa tufuna Kenya mu Uganda, abaana beekolamu omulimu. No, Auntie Katolaba, we can, let me tell you, there's nothing that the Kenyans have that Ugandans do not have. The only thing is that they're more serious on issues that are pressing than Ugandans are. Ugandans bakaaba leero nti sukaali wa bbeeyi n'obasanga bajjuza amabaala. Ne Museveni yakola amabaala agaggula mpaka ku makya musiruwalire eyo. Tanzania kye batakola. Amabaala agakoma ssaawa 6. Oba okitegeera? Naye ssaawa 11 omuntu akyali mu bbaala. Abantu bagenda okukola nga bali ku miryango bafuluma. Ate wabeera enzikiza. Obudde bugenda okukya nga golooza ssaawa zaakawera bwezi 3. Bwe bw'obulamu Abannayuganda bwe balimu. Naye nga simanyi nakumanya. Naye omanyi okugamba nti tunyolerwa wamu n'aba nga tomanyi kye bayitamu. I think it is an understatement n'okuyisaamu abantu abakiyitamu bennyini. There is nothing kyoli mu kukola mbw'onyolerwa wamu nabo. We have to stand up. We have to fight. It's courtesy to say courtesy to say rather to say may their souls rest in peace, and we extend our sincere condolences to the families, the loved ones, and whoever friends you get. It is courtesy or courtesy, whatever it is, to do that. So we can always say we really extend our sincere condolences to the families of the departed and our friends and those who are really hurt and in the hospital and those who have lost their property in this whole situation. And we pray to the Lord that He strengthens you so that you can keep pushing. But we also call upon Ugandans to look at issues that are pressing as pressing issues. Yeah. And stop playing around these issues, because we cannot talk about how much sugar has been a problem and or how sugar is becoming expensive and expensive every day. And then nemubivaako regulo nemujjula mabaala. Nemugenda nemuli embizzi. Kati munakonvinsinga anti kati ebyo Museveni byabeerawo n'alowooza nti it's fine. They are fine. Because really, totowaga nti sina sukaali waka naye ng'olina ssente eziri embizzi. Oba okitegeera kuba embizzi bagiseera e Uganda. So ogigula ssente meka? I feel like it's like 18,000 a kilogram, or 19 or 20. Yeah. So what I'm trying to say is that let's look at the pressing issues with a more clear eye. Yeah. And put our efforts into this. We've always gotten the chance. Like they say, we are the youngest generation. There is a time when we won't be the youngest generation. Tubagenda kuba tukaddiye n'obusiru bwaffe. Ate, by the way, 75 of Uganda is the youth. By the way, 75% of Uganda is the youth. So let's use this chance when we still have the guts and the energy to fight whatever is going on in the country and fight it. Nkubulireyo akantu kano. This generation. Yeah. It is the generation. Olaba nti abazadde baffe tebalina kyamaanyi kye baakola. Abaana be babeera nga balina bye babawaayo wantwala tugende. Naye abazadde baffe baabeeranga mu byalo, baabeeranga n'amataka gaabwe, baalimanga emmwanyi. The same people are the one that took their kids to school, ne basoma nga beerekereza ne bambala gomese mutwala tugende. Wallahi eno generation tugenda kutuuka mu myaka 6 nga ne akayumba tetukayina. Nga tetuyina. Nga we have Anti sente teziriwo zibuna kufuna. Exactly. Ate n'ekikono kingi. Ekintu ekitulemesezza, because I'm telling you, you don't know how many people
that don't have what to do. You don't know how many people I went with to university. We graduated with the bachelor's degrees, first class, second class, up and lower, that are on the streets doing nothing. On the streets, balekana jeans. On the streets, batimba stickers za promotions ku motoka ne twala tugende. Bavuga taxi bakola ku bijji twala tugende. This generation eganya okukizuula nti our biggest problem is who is in power, the government that is in power. But the earlier, omanyi kyekiri kye nagambye nti waliwo omuntu nga Katonda yamuwa omukisa n'arealizinga ebintu by'alina okukola mu bulamu bwe at a very young age. Kyagulanyi bw'omutunuulira yawasa mukazi we yoba yafuna mukazi we n'agamba ono gwe ngenda okubeera naye for the rest of my life at a very early age. The age abantu gye tusuubira nti abalenzi balina okuba nga babuukira ono babuukira oli kyekiri era naawe kyewayogerako nti at that age they expect the woman the girl to be grown. Bw'aba azadde omulenzi tebalina kye bamugambako. Okitegeera fe they expect us you the girls okuba nti you supposed to do ebintu ebikulaga nti oli mukazi mukulu naye nga bambi naawe oli myaka 2 you are trying to figure out this new thing you have done, motherhood. No one tells that to the boys. Yes, and it is the same thing. Listen, even if a girl is 30 but it's her first child, we are all on the same page. True. You're all trying to learn something new. But there is that stereotype they put around a woman and start saying, oh, she should be knowing what to do. Oh, she's a mother, she should change. Oh, she's this and that. Well, how about he's a father, he should do things better. Right. Era nomala cheating. Society ekunyiga nnyo okusinga omulenzi nga yacheating. Oba okitegeera. Kyobola banza abakazi abakola ebintu bye baagala ennaku zino. I am in support of them. Nze sinaako buzibu. Amma kati okuweeyisa obulungi bafunyeemu ki? Saagala nze. So, baana babandi bali eyo bakaddiidde mu nnyumba z'abasajja. Saagala kwerabira naye nga kyembadde ngezako okugamba nti the more you realize what you're supposed to do in this world very early, the better. Yeah. Kyekimu nti abamu batandika okurealizinga ekituufu kye balina okukola nga bali very young, abalala ne bakirealizinga nga batandinze 30, Katonda bw'akuba omuggo n'okirealizinga ku 45 baabo oba oyokyeza kuba obudde buba buweddeyo. Naye that is the same message I'm giving to all of us in the country, that the earlier we know that omulabe waffe nnamba emu is this government, the better. Yeah. Ne tukola enkyukakyuka. Netukimanya nti akalulu tekagenda kujja mu government eno. And I want to say something. We don't want to just tell you the serious stuff. I think it's enough. I want to tell you something. Thank you very much for supporting Lil Puzzle. He's actually a very nice, funny guy. Whatever, I think he keeps... There are a lot of things that happen, but he keeps our lives going. Because, sometimes we have nothing to do. Things happen. But when we have such people who have a humor, happy here and there, thank you everyone for supporting his show. Thank you for coming out. Thank you. At least you're giving support to the son of the soil who has nothing. And you're always, you want to put him up there. Sure, antu bali bajogerera. Mbu yajitute wabweru w'ekibuga, sho tegenda kola, ate kati tamala gifiiriddemu. Lunabe postponing, toyina nnyimba, ogenda kuflopinga. This is the flop of the year. Mukwano zabadde tezinnawera ssaawa 5. Ng'omanyi namungi w'omwana ali mu aerobic. Lunabe, I think Lunabe is really a good person, good humor. He is. Yes, and I feel like people are just trying to reciprocate that. Yeah. And it is a beautiful feeling. Yeah. I feel like if you're supporting someone who is from nowhere and
being a Ugandan, a happy Ugandan. I think it's a good thing. I think we should do more of supporting our people. Than and kwesiba ku bantu bano. Bambi buli wenda balunnabe, I see myself. He's a guy that came from the village. N'ayingira ekibuga n'ayiriba. N'ayiriba kamu akubye genda ogula emmotoka oleme kuva nga toguze emmotoka akayimba ne kafuuka ensonga. Okula emmotoka mutuufu anti ogenda okufanga ogenda okulanga famire yammwe ne wirubaro tesimbangawo kati ogenda ogula emmotoka ekyo kijjawo n'ebisiraani byonna ebibadde mu famire omuntu bwagula ku mmotoka nagana yiyo. Musajja watu Bambi I was praying. Nga nsaba Bambi bakawagire kasajja kattu. I'm really so elated. I'm really happy for him. Of course there is nothing that is going to happen between the two of them, but I was very happy that he actually I also think he also didn't mean it as that much. He was just playing around with the situation and enjoying it, and respectfully I think he really loves Irene Ntale's personality, respectfully. And loves her as a person. True. And she's a beautiful woman. Anyone would love. She is. Yeah, she's a beautiful woman. She carries herself very well. So I feel like he was just being... Never hyping a show. Naye era akemasaka tekabulamu yekubye omusuuti mukwano nga guliko glitters. But he's trying, Bambi, he was trying to change his outfits and all this stuff. Ngaba yimbi abalala bwe bakola. Yakubye engatto bagiyita alipopo. Pass this morning yabadde ku live nga mugamba liri puzzle ngenda kulekerawo ku hosting ewange. Owabbi engatto yange n'ogitwala n'ogyambala ne mu lujjudde naye engatto sewa omwana bamukutte video omwana n'anyiga empale bw'ati nga tegyamu yakuze omwana akula naye. But all in all, these tubyogera mu kusaaga, but we really appreciate people coming out and supporting him. Big up on yourself, Thank puzzle. you for not just saying bananga puzzle tusesa na Uganda ebyo mubisobola tusesa, and when he puts out something for you to people to go and support ne mutajja ne this time round. Thank you very much for coming out for him. Thank you very much. Naye agenda kwongeramu amaanyi, I think, in whatever he's doing. Kuba mumukkirizaako leka sente. Thank you very much, Ugandans. Right. Kati nga tugenda okuwindinga. Njagala tuwindinge ne case omuntu omu yeewaabira. Bamuyita Dema Mpuuga. Mathias Mpuuga ow'ebitaano. Yeewaabira? Kankunnyonnyole. Mathias we baamulemerako nti yakubye ebitaano. Yafuna munneewe gwakolagana naye bamuyita Daniel Boete n'agenda n'awaaba mu kkooti ng'agamba nti Mpuuga ne bakomishona beewa akasiimo. I think 1.6 billion. Ye kwe yafuna 500 million. Era during this week they went to court. No one knows how, no one knows court it. What do you make a video kalabise until they were all out. Ngagamba nti court nemwejereza nti sente yazifuna mu butuufu. Naye neeragira chief whip ku parliament. Omanyi chief whip ye muntu agamba nti kale sente tuziwono gundi tuziwe. Ne bamugamba nti akwatibwe anoonyerezebweko. Era mu mbeera y'emu abamemba ba parliament baali bawandiika emikono nga bagamba ekiteeso ky'aba commission okwewa akasiimo akatalina mu budget mwe kayitira. It is wrong. Kisa parliament ku minzaani mu bantu betuweereza. And we want to table it ku parliament so that we talk about it. Bazifuna batya nabo bajje bennyonnyoleko. Okitegeera omukulu akubiriza olukiiko olwo omwana nange sinaba kulabako
naye omanyi ebiseera ebisinga abantu abagamba nti abakyala bazibu nnyo ngo batadde mu big positions batuufu kubanga omukyala oli ayina engeri gy'akozesaamu authority ye ng'olabira ddala it is so demeaning. It is out of kubanga toyagala kumanya ani awo yayimyawo n'aweereza ebbaluwa eyali ayimyemu omutwe gw'okunoonya emikono gino n'amuweereza ebbaluwa nti okusinziira kooti bwe yagambye eyo motion tetugenda kugireeta ku floor of the parliament tetugenda kuyisaamu gundi kooti lugwayo na biki bye yasazeewo. But we all know, number one thing, speaker alina okubeera very neutral. Era speaker is not a kind of person abeera ku hearsay. No. Speaker ekintu kyateekamu okusalawo kwe nga kizze ku floor ya parliament. Naye speaker kigwe mwogerako. Ono omukazi Anita Amongo. Yes, ma'am. Ono gwe baninze bamutaddeko whatever it is obutadda mu nsi ezimu because of her corruption. Oyo gwe mwogerako abeere neutral. Do you see what I tell you? Goodness gracious. Yeah? Jesus. Me, I don't like. Really. I shouldn't even have been talking about Anita Among. Really. Personally, I don't want. Tetugenda kusukka waawo. Thank you very much for listening. Thank you very much for always coming in to comment, subscribe. And if you have anything you want us to talk about, please put it in the comment section. Please like, comment on our channel and subscribe, please, because if it were not for you, we wouldn't be here. Thank you very much. Till next time. Bye.